very pleased to see Julia using App Annie statistics in her presentation. Мне очень импонирует то, что Юлия использует статистику App Annie в своей презентации. So it's just one of the many ways that we're working with developers to help create actionable insight. Это одно из основных направлений, по которым мы работаем с разработчиками для того, чтобы создать полную картину, получить инсайт. So I'm happy to be here in Kiev today and talk to you about some of the trends that we're seeing at App Annie in the global marketplace. Я бы хотел сегодня поговорить о основных тенденциях, основных трендах, которые мы отслеживаем в компании App Annie. Okay, and while we get this up and running. Ну все, походу мы уже работаем. And so I can step away. I may not look like it, but I'm actually coming from Beijing. Я, возможно, выгляжу как американец, но я вообще-то из Китая, из Пекина. And so that's where our company is headquartered. Там находится штаб-квартира нашей компании. And when we start doing the presentation, you will see we have offices worldwide, London, San Francisco, Beijing, Tokyo. And so we really do have an idea for what's going on throughout the world. Офисы нашей компании расположены в таких городах, как Пекин, Сан-Франциско, Лондон. Поэтому у нас есть полная картина, мы знаем, что происходит на рынке в мировом масштабе. And we're working with clients such as G5, Zynga, and all of these other companies that you hear about in the mobile industry, whether they use our free products or our paid intelligence product. И мы работаем с такими компаниями, как G5 и другими основными игроками на рынке мобильных приложений. So maybe okay, and so can everybody see this? I guess we're ready to go. So as I said, today we're going to talk about how you can understand trends in the global marketplace as developers to reach a level of stardom or success. Как я говорил, сегодня мы поговорим о основных тенденциях, которые можно отследить на рынке, которые могут быть вам интересны как разработчикам, которые стремятся к успеху. Because one of the benefits now is whether you're a developer in Kiev or in Beijing or in San Francisco, you can reach a worldwide audience. Потому что одно из основных преимуществ на данный момент это то, что несмотря на то, где вы находитесь, в Пекине, в Сан-Франциско, в Киеве, no matter where you are, you can make money anywhere in the world. Да, где бы вы ни находились, деньги можно зарабатывать везде. Okay, so very quickly, how many people in the audience have heard of App Annie? Okay, not bad. Can we get a picture of that? Well, now everybody has. And so I'm going to start by talking a little bit about our company and what we do, how we do it. And then I'll go into talking about specific trends on iOS versus Google Play. And then different country trends that you can pay attention to, as well as device trends. And then some of what's going on with the largest applications and publishers in the world. Я расскажу о том, чем мы занимаемся, как мы это делаем, после чего расскажу о основных трендах в индустрии, а также iOS и Google Play и что за этим всем стоит. Okay, so very quickly, App Annie is positioned to be the #1 data source for applications, mobile applications worldwide. App Annie на данный момент является номером 1 компанией, которая предоставляет услуги статистики касательно приложений. And as I just mentioned, we're worldwide, and we have investors from all over the world. Мы международная компания, у нас инвесторы с разных уголков мира. And as you can see very quickly, there are a lot of logos and companies here that you can recognize that trust App Annie to provide them with the best information possible. Очень много компаний, логотипов, которые вам всем знакомы, все они доверяют компании App Annie и информации, которую мы предоставляем. And you can also see it at iForum, as Julia uses it to demonstrate the success of G5. И даже Юлия использует App Annie для того, чтобы продемонстрировать успех G5. So very quickly, we have 3 products: an analytics product, a store stats product, and an intelligence product. And I'll go into each one of these specifically, so I don't think we need translation right here. And we support iOS, Mac, Google Play, Amazon, and there we go. So our analytics software, our analytics platform is probably the most interesting to developers. We offer a way for you to track downloads and revenues without an SDK.
Наша аналитическая платформа, пожалуй, самая интересная. Она помогает отследить основные тенденции, а также отследить количество скачиваний и монетизацию. And you can register in less than a minute. I believe the fastest registration was in 8 seconds. So if any of you beat that, feel free to send me an email. Регистрация занимает не более 1 минуты. Насколько я помню, рекорд это 8 секунд. Если у кого-то был рекорд лучше, просто пришлите мне email. And it's completely free. И абсолютно бесплатно. Additionally, if you're looking at other apps, you can use our Store Stats product to see how any application anywhere in the world ranked in a given market. Вы также можете использовать нашу платформу для того, чтобы отследить, насколько то или иное приложение, насколько оно является успешным, какое место оно занимает в рейтинге в разных точках мира. And this is what Julia was using to demonstrate how different applications succeed in different markets. Это то, что использовала Юлия. And again, it's free. И снова это бесплатно. And then finally, our premium product is our intelligence product, which is market data so that you can understand revenues and downloads for any country in the world, any category, and at the app level as well. Ну и наш премиум продукт позволяет отследить, посмотреть количество скачиваний, а также монетизацию того или иного продукта, того или иного приложения по разным категориям, например, по разбивке по странам мира. And these are just some of the uses that you can use our product for. And again, we're working with the largest companies in the world. You can see 11 of the top 15 publishers in the world on iOS are using our premium product. И вы можете заметить, что 11 из 15 самых успешных и популярных издателей в мире используют наш продукт. And we're proud and we're committed to working with these teams to, as I mentioned, create the most valuable insight possible. And this is what the source data is for what I will be talking about today. И мы очень рады тому, что мы работаем с такими успешными компаниями, и мы помогаем друг другу создать тот уникальный продукт, о чем я вам расскажу чуть позже. Okay, so now getting into what you're excited about, the numbers. То, что вы любите, цифры. So as we all know, right now the main story on both iOS and Google Play are the prevalence of games. And we can see that while iOS is making almost twice as much money in the games category as Google Play, that gap has actually narrowed in recent years. Как вы знаете, основным драйвером рынка являются игры. И сейчас основным, скажем, по показателям iOS в играх находится впереди, но вот эта вот пропасть между iOS и Google Play, она потихоньку сокращается. And at the end, I'll show some websites, some of our free products as well, where you can read more about this trend. В конце я вам покажу, как бы дам ссылки на сайте, где вы можете подробно ознакомиться с этими трендами. And finally, as Julia mentioned, what we're really seeing is the freemium model is exploding. In-app purchases right now are just the way to go. И in purchases? In-app purchases. Okay. И то, что мы сейчас отслеживаем, это то, что да, внутриигровые, как бы монетизация внутри игр, она потихоньку поднимается. And this is particularly true in games. И это все о играх. And as you can see here, if you look at this, downloads account for a large percentage of the downloads on both stores, on iOS and Google Play, but games really are just far outperforming their download numbers in terms of revenue. Что касается как бы прибыли, то здесь на этом графике можно заметить, что игры по сравнению с основными приложениями находятся далеко впереди. And this trend, if you look at September to February of this year, is getting even stronger. And interestingly enough, this concentration is more pronounced on the Google Play platform. Games are making up much more of the overall revenues on Google Play than they are on iOS. Да, то есть revenue, которое получается от игровых приложений на Google Play, далеко впереди, чем на iOS. And then another interesting trend here is that Google Play is very similar to iOS in downloads. Что касается статистики по скачиваниям, то Google Play находится довольно-таки на уровне с iOS. And you can see both platforms benefited from the holiday season, and that carried over into January as well. И обе платформы хорошо заработали во время
сезонов покупок, подарков, и это видно на графике. And then this is what I was talking about earlier. You can see that in September of 2012, revenues on Google Play were much less than that of Apple on the iOS platform. And we still see that iOS makes more money, but Google Play is clearly catching up. И то, что я уже говорил, начиная с сентября 2012 года, Google Play, в принципе, по доходам отставал от платформы iOS, но сейчас он потихоньку догоняет iOS. And then again, if you look at the in-app purchase model, we can see that it is clearly the most prevalent way to make money for the games market. И то, что мы видим, эти покупки внутри игр, это основной, как бы, основная платформа для зарабатывания денег, для revenue. Okay, so now I'd like to talk about some specific country trends. И сейчас немного по странам. And what's interesting here is I have three main points. If you look at South Korea, as you'll see, Google Play is clearly the way to monetize. Если вы, например, посмотрите на рынок Южной Кореи, то удивительно, но Google Play – это лучшая платформа для зарабатывания денег, для монетизации. And we also see that in Japan and the United States, you can monetize by launching on both platforms. Что касается Японии и Соединенных Штатов, то возможна монетизация на обоих платформах. And for the rest of the world, iOS is still the clear leader. И что касается остального мира, то iOS остается лидером. And then there are a couple of trends that you'll see in the numbers I show. Number one is Russia, Brazil, and Mexico are clearly growing. Вы сейчас увидите цифры, то, что рынок России, Бразилии и Мексики растет. And then another interesting trend is the revenue growth in the Chinese iOS market. И следующей интересной такой тенденцией то, что доходы от iOS растут на китайском рынке. And then Asian countries, and particularly East Asian countries, China, Japan, and South Korea, are great markets for game makers. И такие страны, как Япония, Южная Корея, Китай остаются хорошим рынком для игровых приложений. So this should inform localization strategies that you as developers are throwing around. И это служит основой для разработки вот этой стратегии. So here we go. 40% of the downloads come from the United States and China. 40% всех скачиваний делают Соединенные Штаты и Китай. And if you look at this chart, one of the things you might notice is China Google Play. И одна из вещей, которые вы можете заметить, это China, это страна Google Play. Android is used exclusively throughout China, but it is going through stores other than the Google Play Store. So there are different channels in China for Android than in traditional markets. And in many markets, as you can see, Google Play is actually outperforming iOS in downloads. И по остальным рынкам вы можете посмотреть, что по многим рынкам, что Google Play, он обходит iOS по количеству скачиваний. So it will be interesting to keep an eye on how this informs revenue growth. И очень интересно отслеживать и следить за тем, как это трансформируется в доходы. And if we look at revenue, it's a different story. А что касается доходов, это совсем другая история. In terms of Google Play revenue, 3 countries are accounting for more than 80% of the revenue. 80% revenue для Google Play делают 3 страны. United States, Japan, and Korea. And then iOS remains the clear leader as well in many countries, as I said earlier. Но iOS также остается лидером во многих странах, как я уже раньше замечал. So how are the markets shifting? And I think that this is interesting because rather than looking at what's happened, you can kind of see where things going. И вот интересная статистика по рынкам разных стран, как они варьируются. And on this chart, there are two things that stand out to me. One is how Russia has moved up in both the downloads and the revenue charts. И такие вот интересные тренды. Это то, как Россия продвинулась вверх по скачиваниям и по доходам. And as I mentioned earlier, China is going up in the iOS. И, как я говорил раньше, Китай поднимается по iOS. And then we see similar trends in Google Play. Такой же тренд можно следить в Google Play. But here the main stories in downloads are Russia and Brazil. Но здесь основными игроками являются, основными интересными тенденциями являются Россия и Бразилия, Along with Mexico. А также Мексика. And you'll see as well, interestingly enough, Japan and South Korea are now outperforming the United States in monetization.
И то, что касается монетизации, Япония и Южная Корея, они обошли Соединенные Штаты. And Hong Kong is also making a strong push. И также Гонконг приближается к ним. So this is also interesting. The next two slides are going to talk about percentage of games as total downloads and total revenues. И два последующих сайта довольно интересные. Это процент игр в соотношении по скачиваниям и по доходам. So if we look worldwide, we can see that in the European countries and in the West, games are a higher percentage of downloads. Если мы посмотрим в такой мировой перспективе, то страны Запада являются лидерами по скачиванию игровых приложений. But if we look at revenue, it's a different story. Если мы посмотрим по доходам, то это совсем другая история. Both China and Japan are making more than 80% of the money on that particular store through games. 80% доходов в игровых приложениях делают Китай и Япония. So as you can see, this is a much higher percentage than for downloads. Это намного больше процент, чем процент скачивания. Okay, so now Google Play, the same figures. Что касается Google Play, те же самые цифры. And again, if we look at Russia, close to half of its Google Play downloads are coming from games, which as developers makes you perhaps think about the opportunities for monetization on the platform. И если вы посмотрите снова на Россию, то 50% это игровые приложения. В России, да, это скачивание именно игровых приложений. And then again, when I talk about Google Play, I feel like I say the same thing over and over again. But the thing to take away is just the strong performance of South Korea and Japan. И то, что касается Google Play, вещь, которую я постоянно повторяю, это очень сильное присутствие, очень сильный такой пуш со стороны Южной Кореи и Японии. As you can see from the chart, almost all of the money being made in South Korea is on games. И то, как вы видите с этой таблицы, почти все деньги, которые зарабатываются в Южной Корее, это через игровые приложения. Okay, so now I'm going to talk a little bit about device trends. И iPhone versus iPad. И теперь немного о тенденциях в использовании устройств. Okay, so you can see about the iPad is accounting now for close to 1/3 of all the downloads on the App Store. Треть всех скачиваний на магазинах приложений сейчас приходится на таблеты, на And we see планшеты. we see interesting trends country by country. In Russia, we see much stronger performance than in Japan for the iPad. И мы можем отследить эту тенденцию по странам, и мы видим, что в России, например, эта статистика намного больше, то есть скачиваний на планшеты намного больше, чем в Японии. And so iPad drove about 1/3 of all the revenue, so it's in line with the downloads. То есть скачивание на iPad сейчас генерирует треть всех доходов. But what's interesting here is the United States is the clear-cut winner for iPad revenue, accounting for almost 40% of the revenue worldwide. Ну, что здесь интересно, это Соединенные Штаты, на долю которых приходится 40% всех доходов по скачиванию на приложение на iPad. Which is to say that there's opportunity for the other countries to catch up. Из чего можно понять, что есть как бы пространство для других стран, чтобы догнать Соединенные Штаты. Especially if you look at, for example, Russia, which has so many more downloads, but when you look at the revenue, it's not the same. Особенно если говорить о России, у которой довольно-таки много скачиваний, но если говорить о доходах, то пока ситуация не настолько радужная. And then, so very quickly, I'll talk about some of the top publishers and apps. Очень быстро я расскажу о основных издателях и приложениях, самих приложениях. Okay, so top games. Interesting was Temple Run 2. Succeeded on both the iOS and the Google Play platform. Что интересно, Temple Run, игра была довольно-таки успешна на iOS и на Google Play. And Puzzle and Dragons was the same. This was in Japan, but it was at the top of the charts in monetization on both. Такой же успех ждал Puzzle and Dragons, но в списке, в чарте по доходам он был номером 1 в Японии. And so one of the interesting things on Google Play is that in February, the top of the chart was dominated by Japanese and South Korean publishers. Что интересно, which month? February. Да, январь и февраль, то основными как бы играми, лидерами были
Sorry, I'm just burning. So in Japan and South Korea, we saw that they're accounting for most Google Play revenues. We also see that Japanese and South Korean publishers are at the top of the worldwide charts. Да, издатели игровых приложений из Японии и Южной Кореи в январе и феврале были лидерами мировых чартов. And then, so if you look at iOS publishers by game downloads, what I want to point out here is the success of Lotum. Если вы посмотрите на чарт издателей iOS, то вы увидите успех такого приложения, как Lotum. You can see that they debuted with their app release. They were number 4 on the overall download chart. And what's interesting about this was their strategy of making their 4 picks in 1 word game available in several different languages. Вы видите, что они на 4-й позиции, но что интересно, то, как их приложение «Отгадай слово» по 4 картинкам стало доступны на нескольких языках. So I play the game in English, but you can play in English, French, Spanish. I believe there's a Russian version as well. То есть можно играть на разных языках, я думаю, тоже есть русская версия. So again, this idea of localization. Снова это идея такой вот локализации продукта. Okay, and then if you look at top Google Play publishers, Temple Run 2 was at the top of the charts. And, I'm sorry, Imanji was at the top of the charts, driven by Temple Run 2. Если вы посмотрите на чарт издателей Google Play, то вы увидите успех Temple Run. And you can't see it on here, but they were actually the number 1 game with Temple Run 2 and number 10 game with the original Temple Run. Но здесь это не видно, но Temple Run 2 был, which number again? Number 10. Был на 10-м месте. And so I guess we can see the popularity of the Endless Runner game. И мы можем отследить, насколько популярны игры, которые длятся вечно. Okay, so if you look at top publishers by revenue, Supercell was at the top. Если вы посмотрите на список издателей iOS по доходам, то Supercell был номер 1. And I think also everybody here has probably heard of Clash of Clans and Heyday. Gung Ho, the number 2, is also very interesting because of the success of their game Puzzles and Dragons, which is predominantly coming from one country, Japan. И если вы возьмете Gung Ho, то можете отследить и можете увидеть успех благодаря тому, что их игровое приложение Puzzles and Dragons в основном популярно в Японии. Okay, and then when you look at revenue for Google Play, as I mentioned earlier, it's really Japanese and South Korean publishers that are dominating this. Что касается издателей Google Play, то тут основными лидерами является Япония и Южная Корея. And then so if you look at iOS by downloads, Temple Run 2 and many other games are staying at the top. Interestingly, old games can still make a comeback. Что интересно, то если вы посмотрите на топ-лист iOS, то Temple Run остается все-таки лидером, но, что интересно, некоторые старые игры могут возвращаться в чарт, снова обретать популярность. So Infinity Blade, Galaxy on Fire 2 HD, and Plants and Zombies, all of these games enacted pricing changes, and they shot up in downloads. Что интересно, что популярные игры, такие как Zombie Plants и другие, при умной политике, изменении ценовой политики, могут снова появляться в чартах, выстреливать. Which is not surprising because free is always better. И это неудивительно, потому что то, что бесплатно, всегда привлекательно. And then so if you look at the top 10 Google Play games by downloads, the arcade category is dominating. Если вы посмотрите на чарт Google Play по скачиваниям, то Arcade. Да, I think. то остается все-таки вверху чартов популярности. And then in terms of revenue on iOS, I think the two main stories here are what's going on with Supercell and Gung Ho. Puzzle and Dragons, Clash of Clans, and Heyday are just putting these two publishers far above the rest. И что касается доходов в iOS, то все вышеперечисленные игры все-таки остаются лидерами. But keep an eye on Candy Crush Saga. Но наблюдайте за продвижением Candy Crush Saga. It's also doing very well on both platforms. На обоих платформах довольно успешное приложение. And then if you look at the top Google games by revenue, the
the same thing I've said repeatedly, South Korea and Japan. Если вы посмотрите на чарт Google Play по приложению Google Play по доходам, то, что я сказал, остается та же тенденция. Это Южная Корея и Япония лидеры. And with the Korean market, to dive into it more specifically, the Kakao platform is incredibly important. И что касается именно корейского рынка, то платформа Kakao является очень-очень важной. So in the Korean market, this is becoming an avenue for virality, as well as making sure that you can see how your friends are performing on various games. Это то, что касается касается этой платформы, это очень важно, потому что она позволяет посмотреть, как ваши друзья, оценить, как ваши друзья, насколько они успешны в той или иной игре. And so I would also keep an eye. Kakao started as predominantly a social networking platform. Я бы обратил внимание на Kakao, которая, в принципе, задумывалась более как платформа, социальная сеть. And now they're helping lots of game developers make money. There are many of these platforms out there, Line in Japan, WeChat in China. И сейчас они занимаются тем, что помогают разработчикам приложений продвигать свои продукты. So these also represent things to think about as developers. И, в принципе, есть о чем подумать, как для разработчиков. And so finally, here, if you guys want to take a picture of this, you can. These are resources that you can use to understand the market better. I already talked about analytics and store stats. Intelligence product is our premium product. It's a paid product. But I'd also, if you enjoyed the presentation, the information contained, I would encourage you to go to App Annie and subscribe to our blog. We release an index every month. И, как я говорил, вот основные ссылки, где вы можете ознакомиться с нашими продуктами. И если вам интересно, вы можете зайти на наш сайт App Annie и там подписаться на наш блог. And so in that we break it up by apps, just in general, non-games, as well as the games. And you can then follow the trends that I was talking about. And we also we do this on a quarterly basis as well, a more wide range, but again, completely free. И снова мы делаем разбивку по разным категориям, по играм. Вы можете поквартально отслеживать основные тенденции. И снова я хочу подчеркнуть, что все это бесплатно. So it's late. I'll take a few questions, and then I don't want to take too many, maybe 2 or 3, but I'll be available if you guys have questions and want to talk individually. Если у вас есть сейчас вопросы, вы можете задать, возможно, 2-3 вопроса, но я сейчас буду свободен, и вы можете подойти и, в принципе, English, please, or find a translator. Ну, или на английском, либо с помощью переводчика. Да. Hey, I saw 2 mainstream publishers, if we can call them that, like Disney and Electronic Arts in the top 10, right? Yep. Is that due to their like old IP, old intellectual property, like all of the Disney characters and stories or whatever, and the Electronic Arts franchises, or is this totally new IP that's driving their growth in this industry? I think it's a combination of both, and I don't have the numbers right in front of me. With Disney, they've had success with games like Where's My Water, but then I think that for Disney, one of the opportunities is the fact that they have all this IP, and it will be interesting to see if they continue to do that in-house, or if they license it out to others. With EA, The Simpsons Tapped Out was one of their top-performing games, and it's hard to say, is that old IP or new IP? Clearly, if you've been following Real Racing 3, that's IP that was existing, and it's not in this presentation because it's more recent, but I'm sure you can see, especially if you go to App Annie stats, you can see how it's been succeeding. So I think it's also a combination. But I don't think that old IP is a recipe for success. You constantly have new people coming in. If you look at Supercell, that's a game that came out of nowhere, and that's completely new IP. So I think that if you ignore one side of the equation, you're bound not to succeed. Еще один вопрос. Кому? Hello. You have your speech in Kiev, Ukraine, but we heard nothing about Ukrainian trends, Ukrainian statistics. Tell please a few words, if you can now, about how those trends you mentioned correspond to Ukraine. Yeah, I apologize for that. When corresponding, I was told that the audience was more interested in global. So I don't have specific figures on that.
I can say that we are seeing throughout CIS that there are a lot of trends towards high growth in games. One of the interesting things that I've seen from traveling throughout the region and talking to developers that's interesting to me, and maybe not, is the idea of looking outward. And so a lot of the developers that are making money just worldwide, and not only Ukraine, companies from Belarus and things like this. So I'm happy to look into that a little bit further and communicate with you. I apologize. I had asked if that was what we should be talking about, but I really focused more on the global trends. And I'll give you my card afterwards so we can catch up. Да, собственно, разработчики находятся здесь, а продают игры где-то. Вот, то есть такой тренд. Но в России растут доходы. В Украине пока еще очень мало. Do you want to use a microphone? I just want to make sure that everybody can hear. Это последний вопрос, потому что мы опаздываем. In my opinion, most games in the App Store, most popular games, are just casual project. Is there any chance for A+ category to develop in our country? Well, I'm not 100% sure I agree, and I think that depends upon your definition of where the line of casual is. If you look, I showed it very quickly, but Kabam has had a lot of success with games that are more in the mid-core and up. And then I don't know how people would define Supercell. I certainly wouldn't define it as just casual, but it's certainly not as, it's not like Warcraft 3 or World of Warcraft. But I think that there is a market for that, and so I wouldn't say that it's all casual. Kabam actually had 2 games in the top 10, The Hobbit as well as Kingdoms of Camelot, which are definitely, in my opinion, more than just a casual game. So I think you're seeing that market develop, and I think it's also going to be interesting to see how developers expand on the iPad and the tablet, which makes it a lot, it's just more fun to play a game that's more complicated on a bigger screen. Yeah, iPad is a great device for gaming, I guess. And I think also interestingly on that front, you see people that are succeeding. Supercell has said publicly that their strategy is to develop iPad first, and then if it works on iPhone as well, and it's been very successful for them. But then you also have different games that, me personally, I prefer to play Temple Run 2 on my iPhone than I do on my iPad. I agree. Thank you. I guess we have time for a couple more if anybody else has. We are Or running really no time. out of time, so maybe people can just talk to you. I'll be right over there. Джастин будет здесь, и можно к нему обратиться с более специфическими вопросами. Он еще просил всем передать, что, в общем, с ним можно связаться, и он расскажет подробнее, ответит на все вопросы по статистике Апенни. У Апенни есть несколько продуктов, инструментов, которые позволяют анализировать рынок. Многие из них бесплатные, и вы можете обращаться к Джастину, не стесняться по поводу бесплатных инструментов в том числе, чтобы он объяснил, как ими пользоваться. Поэтому запишите, пожалуйста, контакты и пишите ему, он отвечает за клиентов и за то, чтобы клиенты понимали, что Apple не делает. Thank you very much, Justin. Thank you.